Dear folks, welcome to AILTS American IELTS and TOEFL Training Center. This is IELTS International English as Level Testing System, TOEFL Test on English as Foreign Language, IELTS British Oriented, Australian Oriented, and Cambridge University. All three combined together and they conduct the test I.E.L.T.S, International English Level Testing System. TOEFL Test on English as Foreign Language is the American government which conducts the exams. It checks your English in reading, in writing, and listening and speaking. So we have come here for the writing and speaking task, development skills. The classes over here is the Lingua Forum essays. These essays we have taken in Dream Tech Publications. We have come here to the video number 80. In fact, in IELTS you have to write for around 250 words on an essay on a topic, or you have to speak for almost 2 to 3 minutes on a topic. In TOEFL, the same thing. Suppose if you get a question like, these type of questions, agree or disagree on a topic. So here, what's the topic here? Some people prefer doing work with machines. So some people prefer doing work with machines, whereas other people prefer working with their hands. Machine work or a hand work, right? Some people love to do for anything and everything. They need the assistance of a machine. Some people, they're not bothered about the machine, but they use their hands to do the work. Which do you think is better? Which is better, preferable? Use specific examples and reasons to explain your answer. So suppose if you say, yes, I prefer doing my work with machines, then you have to say, why so? What's the reason? Is there any examples? You start with the introduction and end with a conclusion. Suppose if you say, no, it is always I love and I prefer to work in my hands rather than getting the assistance of a machine, then you have to say the reasons and examples. So coming here, let us see what the author is, what the author is trying to say, or what the writer is trying to say, for which topic, topic or which party goes in for. So here he says, handwork can be enjoyable. Handwork can be enjoyable. So obviously when he says that handwork can be enjoyable, is enjoyable, yes, not used, yes, use the word can be enjoyable. So obviously he is going for machine. And indeed handwork is still the only way to perform certain tasks. Certain tasks are still is done and will be done and was done only using hands. Because the modern technology makes machines available for so many jobs. So many jobs, it is the modern machinery is used. Construction, you see, or cleaning the road, or taking the waste from the road. Usually in olden days we see hundreds of employees used to do, but nowadays a machine can do all the work. However, there is no need to spun. To spun, S-P-U-R-N, means what? Just leave it away, just throw it away as something waste, something avoidable. There is no need to avoid them. No need to avoid them means what? No need to avoid the machines. On the contrary means what? Against this, machines make many tasks quicker, more rewarding. Is it so? Right? So yes, sir. Usually olden days people used to pull the logs. Now a machine takes and puts it over there. Earlier days men used to dig well. Nowadays machine just digs and takes the mud and puts it in the lorry and the lorry goes off. So machines are doing a lot of work. It makes the job quicker. It makes it more rewarding in the sense what? The faster the work, the lesser the amount of expenses for that, and more enjoyable without necessarily constraining creativity, without stopping the creativity. The machines aid, machines help, machines do the job quicker. So he says, I think from this introduction you come to know that machines are, of course, it is being highly
useful, it is being highly necessary. That's what he says. And coming here, why does he say? He starts with an example. For example, he says the word processor. What do you mean by word processor, sir? You are all MEs and BEs in computer science. You must be knowing. In word processor means you are getting the aid of the computer to help you out to draft certain things, to write certain things. May not have the romantic appeal of a quill. What do you mean by quill, sir? Or an expensive fountain pen. Quill means in the olden days the feathers are used, feather type pens. That's called quill, or a fountain pen is the ink pen. So the MS processor or the processor, word processor, it may not be looking so attractive like a pen. It may not be looking attractive like a quill, that is the feather pen, but it also allows an author to work for 10 times faster. It makes 10 times faster than when manuscripts were handwritten. So this word processor, it makes you to do the work faster, 10 times faster. See, here comes the importance of machines, importance of computers, isn't it? Computers is also a machine. Word processor makes you to write, makes you to get the things done 10 times faster than the manuscripts. Manuscripts means what? Manually scripting, manually writing manuscripts were handwritten with fewer mistakes. So word processor, yeah, you have less mistakes, very less mistakes, lesser mistakes compared to handwritten, and much greater freedom. You have more freedom to alter the text. So whenever you want, you can change the text. Whenever you want, you can change the text in word processor. The word processor has transformed the craft of writing. The craft means what? The art of writing. So word processor has transformed the craft of writing so thoroughly that one can hardly imagine modern journalism without it. So modern journalism, is it possible without it? No. Somewhere a editor or a writer or a journalist, he just types, he sends the message through the computer, and machineries are there. So once it is fed inside, word processor, of course, it corrects everything. Then you get it as a newspaper, it is published and it comes out. The author or writer may be sitting somewhere else. So see how wonderfully all the entire journalism, entire all the newspaper activities are done faster by using the machines. No serious author would dream of returning to the days of manual typewriter with color ribbon. Earlier it was typewriting machine. Is there any typewriting machine now, sir? Nothing. I don't think you find any typewriting machine in any company. It's manually typed. Now everything is in, of course, in word processor. You can do all the activities. Even we have in our cell phone, of course your cell phone must be having, there is a option called translate, isn't it? You just screen something, and after that you press it, and there are multi-number of many languages are there. Whatever the language you just touch it, it is translated immediately, and moreover whatever you speak, it is translated into any language, whatever the language you wish to hear. So that is no writer, no journalist, no modern writer would ever wish to go back to the past where it is manually written. So the author, once again, he says with the example that the machines are very important. Here he goes in for journalism, and here he goes for the word processor, the importance of word processor. Now coming here, also machines, once again he says also machines work more reliable. The machines are, the reliability of the work is more in compared to human beings to machine. Machine is more reliable. A woodworker with a modern tool can produce work of uniformly high quality much more easily than his predecessor. What do you mean by predecessor? 2000 years ago, a present modern carpenter can do his work much better, much in a quality wise, much better than what his predecessor means, what his own
professional man who was 200 years back, the same carpenter 200 years back, and the carpenter now 200 years after that. That is reason now. Recently, the present carpenters, the contemporary carpenters, they are we are much better compared to 200 years old, 200 years back carpenter, because machines have increased both the speed, the machines has increased the speed and reliability of the process involved. So the machines have definitely, they have improved the quality of the work, right? So he comes to the example of a carpenter. Then finally he comes to a conclusion by saying, to sum up, to finalize, handwork is still original work. He still believes, yes, when you do your work through hand, the silk sarees in Kanchipuram, there are persons who does the work through hand, handicrafts. So the original work is still appreciated. People still demand those type of products, and such as a certain edge in value over machine made artifacts. Artifacts means all the, you know, all the artistic work done. A handmade has more value than a machine made for all the art products. Nonetheless, still, even this advantage is not necessarily denied to machine work. So, of course, even machine work is also appreciated. A machine is, after all, merely a tool. A machine is a tool, more sophisticated than a knife. See, knife is a tool, of course. The knife is also a machine. Chisel, you know, chisel is the sculptures using chisel to what? Chisel out the stone to make a statue. So chisel, it is just like a computer or machine is just like a knife or a chisel, but a just tool for all that. Meanwhile, a good creative artist, who is a creative artist, a person who does something new, is still an artist, even when wielding a power saw instead of a paintbrush. So an artist is an artist. If he is having a power saw means what? A computerized, or he designs through a computer, he designs through some machines, or if he does it with the paintbrush, still is an artist, and the imagination of a genuine artisan. So true artisan, the imagination of a true artisan can and will emerge from his or her work. So from his or her work, the artist, whether he uses the machine or uses his hands and brush, still is considered to be an artist, whether it is fashioned by hand in a studio or in a machine shop. Still he is an artist, and his artwork is appreciated whether he uses machine or he uses his hands. So my dear friends, hope you are able to understand the topic. Some people prefer to work with the machines, some people prefer to work with their hands. So which do you prefer, whether working in using hands or working with the machines? Hope you are able to understand. I request the TOEFL, I.E.L.T.S. So, what's your name? Lakshmi Narayanan. Lakshmi Narayan. What's your qualification? ME. ME. Lakshmi Narayanan wants to go abroad, and he wants to either work. He wants to go abroad. Sir. Yes. You can be a professor or lecturer, because being ME, Master of Engineering, you are going to take your I.E.L.T.S. examination. Suppose if you get a question like this, how you are going to present yourself? Yeah, if I get a topic like this, agree or disagree. For some people prefer to do work with machines, or else they will prefer to do work with hands. I prefer to do work with the machines, because the machines will have a clear edge cutting, and we can get other shapes of every products will be edge, and a neat products will be, we can get the result. But in hand also we can get, with the help of hand and machines, we can get the good products. For an example, in agriculture field, in older days they are using hand only, by using men or human being work only they are doing. Nowadays we are implementing a lot of machines work. In that machines work is machines work and human beings, a combined work means that will be good.
And another example for handwork is memorable and good thing is olden temples and olden buildings are decorated at the top of that buildings or very memorable events which are original and publics and peoples prefer that work handworks. But machine work could be used for computer field and some other growing very blooming field we can use in the machines. And for an example for wood cutting and some other lot of works we can use it by machines because wood cutting and all big work, so we can by humans we cannot use that. So machine work is clear cut and we can get a good product, good output, good result from that. Even though we should not avoid human beings works also, it will be memorable. And for handlooms, for dressing and for sarees and all, now still all the peoples are preferring to get that handloom sarees by which are made by hands. That will be good. And I prefer machines, even though we have to support for the handworks. Thank you, sir. Education and Master in computer science. okay, even you are going abroad, so if you get a topic like this, how you are going to speak? Yeah, I would prefer people doing working with machines. When people work by hand, many people like to do work by hand, whereas in machines can do several jobs and better than human. And machines can do more tasks better than human. And machines has some several advantages also. It will be very neat and clean, and uh, it's quicker also, so without any damage we can get products. And whereas in hand, when people are working by hand, they may lose their fingers and in parts of body can gun, so without damage they can't do. Whereas in machines it's not like that, it's totally different, so we can save our life also. Thank you. உங்களுடைய IELTS இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம், TOEFL டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் as ஃபாரின் லாங்குவேஜ், இது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற பரீட்சை. இது TOEFL அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற பரீட்சை. உங்களுடைய பேச்சாங்கிலம், உங்களுடைய எழுத்தாங்கிலம், உங்களுடைய கேட்கக்கூடிய திறன், உங்களுடைய வாசிக்கக்கூடிய ரீடிங், அதை படிக்கக்கூடிய திறன்களை சோதிக்கக்கூடிய ஒரு பரீட்சை. ஸோ இங்கே லிங்குவா ஃபோரம் என்ற கட்டுரைகள் மூலமாக ட்ரீம் டேக் அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ 80க்கு வந்திருக்கிறோம். அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின், ஒரு தலைப்பை கொடுத்து ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா என்று கேட்பார்கள். இங்கே இந்த தலைப்பு பாருங்கள், சம் பீப்புள் ப்ரிஃபர்னா என்ன, ரெண்டில் ஏதோ ஒன்றை தேர்ந்தெடுப்பது. சில மக்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் டூயிங் ஒர்க், தங்களுடைய வேலையை செய்ய வித் மெஷின்ஸ், இயந்திரங்கள் மூலமாக வேலை செய்ய அவர்கள் ஆசைப்படுகிறார்கள். வேரஸ் ஆனால் அதர் பீப்புள், மற்றைய மக்கள் ப்ரிஃபர்னா விரும்புகிறார்கள் ஒர்க்கிங் வித் தேர் ஹேண்ட்ஸ், தங்கள் கைகளையே நம்பி உழைக்கிறார்கள். ஸோ கையை பயன்படுத்தி தங்களுடைய வேலையை செய்வது நல்லதா அல்லது இயந்திரங்களின் பயன்பாடுகளை உபயோகப்படுத்தி நாம் வேலை செய்வது சிறந்ததா? விச் டூ யூ திங்க் இஸ் பெட்டர்? எது இதில் சிறந்தது? யூ ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், குறிப்பிட்ட உதாரணங்களும் அண்ட் ரீசன்ஸ், காரணங்களையும் டு எக்ஸ்பிளைன் யூ ஆன்சர், உன்னுடைய விடைகள் சொல்வதற்காக நீ எழுத வேண்டும் அல்லது சொல்ல வேண்டும். ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்திருக்கிறார் இந்த எழுத்தாளர் பாருங்கள், ஹேண்ட் ஒர்க் கேன் பி என்ஜாயபிள், கையால் வேலை செய்யக்கூடிய, கைகள் மூலமாக செய்யக்கூடிய வேலைகள் என்ஜாயபிள் என்றால் என்ன, அனுபவிக்க தகுந்த வகையில் இருக்கும். அண்ட் இண்டீட் என்றால் உண்மையில் ஹேண்ட் ஒர்க் இஸ் ஸ்டில் த ஒன்லி வே டு பெர்ஃபார்ம் செர்டன் டாஸ்க், கைகள் உபயோகித்து தான் ஒரு சில டாஸ்க் என்றால் வேலைகளை செய்ய முடியும். பிகாஸ் ஏனென்றால் மாடர்ன் டெக்னாலஜி, நவநாகரிக இந்த டெக்னாலஜி தொழில்நுட்பம் மேக்ஸ் மிஷின்ஸ் அவைலபிள், இயந்திரங்களை வழங்குகிறது ஃபார் so many jobs, பல வேலைகளுக்கு. however இருந்தும் there is no need to, தேவையில்லை, டு ஸ்பர்ன் என்றால் என்ன, ஒதுக்கி விடுவது, மெஷின்களை ஒதுக்கி விடுவது. மெஷின்களை ஒரேடியாக ஒதுக்கி விடக்கூடாது. இயந்திரங்கள் மூலமாக என்ன வேலை வேண்டுமானாலும் செய்யலாம், ஆனால் இயந்திரங்களை நாம் ஒதுக்கிவிடக்கூடாது. ஆன் த கான்ட்ரரி, அதற்கு எதிர்மாறாக மெஷின்ஸ் மேக் மெனி டாஸ்க் குவிக்கர், இந்த இயந்திரங்கள் பல வேலைகளை வேகப்படுத்திவிடும். மோர் ரிவார்டிங், பணத்தை மிச்சப்படுத்தும். அண்ட் மோர் என்ஜாயபிள், நம்மை அனுபவிக்க தோன்றும். விதவுட் நெசசரிலி, தேவையில்லாமல். கன்ஸ்ட்ரெய்னிங் கிரியேட்டிவிட்டி என்றால் என்ன, நாம் ஆக்கப்பூர்வமாக செய்யக்கூடிய வேலைகளை கன்ஸ்ட்ரெயின், அது தடுக்காது, நிறுத்தாது. ஸோ அடுத்ததாக பார்க்கும்பொழுது, உதாரணமாக பார்க்கும்போது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
உதாரணமாக the word processor, இந்த MS word என்று சொல்வார்கள், word processor may not have the romantic appeal of a quill. Quill என்றால் என்ன? சரியான வார்த்தை quill என்றால் ரெக்கை என்று சொல்வோம். quill என்றால் இன்னொன்று சொன்னால் ரெக்கைகள் உள்ள பேனா, அந்த காலத்திலே ரெக்கைகள் உள்ள பேனாவை quill என்று சொல்கிறோம். or expensive fountain pen. fountain pen என்றால் என்ன? அதாவது இங்கை ஊற்றி எழுதுகிற பென், ஃபவுண்டன் பென். அப்போ இந்த மிஷின்களுக்கு, இயந்திரங்களுக்கு இந்த quill, இந்த சிறகுகள் வைத்திருக்கக்கூடிய பேனாவோ அல்லது இந்த இங்கு வருகிற பேனாவை போன்று ஒரு அழகு தோற்றம் இல்லாமல் இருக்கலாம். பட் இட் ஆல்சோ அலோவ்ஸ் an author to work 10 times faster. ஆனால் இந்த இயந்திரங்கள், இந்த மிஷின்கள் மனிதன் கையால் எழுதக்கூடிய வேலையை விட 10 மடங்கு வேகமாக தன்னுடைய வேலையை செய்யும். ஹேண்ட் ரிட்டன், எழுதுவதை விட 10 முறை அதிகமாக இந்த மிஷின்கள் வேகப்படுத்தும் வேலையை. வித் ஃபியூவர் மிஸ்டேக்ஸ், ஒரு சில தவறுகள் தான் இருக்கும். இப்போ ஒரு கடிதம் எழுதுகிறீர்கள், MS வேர்டில் போய் அந்த ப்ராசஸரில் போய் தவறுகளை சரிப்படுத்தி கொள்ளலாம். ஆக இந்த எழுதுவதன் விட 10 முறை 10 மடங்கு அதிக அளவிலே வேலையை செய்யக்கூடியதாக அந்த மிஷின் இருக்கிறது. டு ஆல்டர் டெக்ஸ்ட், greater freedom to alter text. alter text, text என்றால் என்ன எழுத வேண்டிய விஷயத்தை மாற்றி அமைக்கக்கூடிய திறனும் அதுக்கு இருக்கிறது. The word processor has transformed the craft of writing. craftனா கலை, of writing, எழுதும் கலையை இந்த MS word என்று சொல்லக்கூடிய word processor மாற்றி அமைத்திருக்கிறது. so thoroughly, முழுமையாக, that one can hardly imagine modern journalism without it. journalism என்றால் என்ன? பத்திரிகை துறை. இப்பொழுது பத்திரிகை துறை இந்த MS word அந்த word processor இல்லாமல் நினைத்து கூட பார்க்க முடியாது. no serious author would dream of returning to the days of manual typewriters. அந்த காலத்திலே டைப்ரைட்டர்களில் டைப் அடித்து கொண்டு அந்த பத்திரிகை துறையை நடத்தினார்கள். இன்று இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ், மெஷின்ஸ் இல்லாமல் இந்த பத்திரிகை துறையை நடத்துவது என்பது முடியாத காரியம். வித் கலர் ரிப்பன். ஸோ அடுத்ததாக பார்க்கும் பொழுது ஆல்சோ மெஷின் மேக் ஒர்க் மோர் ரிலையபிள். ஒரு இயந்திரத்தை நம்பி வேலை செய்யலாம். ரிலையபிள் என்றால் நம்பக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஏ வுட் ஒர்க்கர், மரத்தில் வேலை செய்பவன், மரத்தை அறுப்பவன், with a modern tool can produce work of uniformly high quality. ஒரு ஒரு கார்பெண்டர் என்று சொல்லக்கூடிய தச்சான் என்றால் சொல்வீர்கள். கார்பெண்டரை என்ன சொல்வீர்கள் தமிழிலே? கார்பெண்டரை என்ன சொல்வீர்கள் தமிழிலே? தச்சான். இந்த தச்சான் ஒரு அந்த காலத்திலே தன்னுடைய கைகளால் செய்யக்கூடிய அந்த பொருட்களை, கலை வடிவத்தை இன்று ஒரு மிஷின் மூலமாக, இயந்திரத்தின் மூலமாக மிக அதிக அழகாக வடிவமைக்கக்கூடிய திறனை பெற்றிருக்கிறான். இஸ் predecessor 200 years ago, 200 ஆண்டு காலத்துக்கு முன்னாடி ஒரு தச்சன் என்ன வேலை செய்தானோ இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய நவநாகரிக தச்சன் தன்னுடைய இயந்திரங்களின் உதவியுடன் மிக அழகாக காரியத்தை செய்கிறான். பிகாஸ் மிஷின்ஸ் ஹேவ் இன்க்ரீஸ் போத் த ஸ்பீட். இயந்திரங்கள் மூலமாக வேலையை வேகப்படுத்த முடியும். ரிலையபிலிட்டி, நம்பகத்தன்மையை அதிகப்படுத்துகிறது ஆஃப் த ப்ராசஸஸ் இன்வால்வ். ஸோ முடிவுரையாக இவர் என்ன சொல்கிறார்? டு சம் அப் என்றால் என்ன? சம் என்றால் என்ன? கூட்டி கழித்து பார்த்து முடிவுக்கு வருதலை டு சம் அப் என்று சொல்கிறோம். சம்மரி என்ற வார்த்தை சம் இருந்து வந்தது. ஹேண்ட் ஒர்க் இஸ் ஸ்டில் ஒரிஜினல் ஒர்க். கைகளால் செய்யக்கூடிய வேலை இன்றும் சுத்தமான வேலை என்று சொல்கிறோம். and such as a certain edge in value, அதற்கென்று ஒரு தனி மதிப்பு இருக்கிறது. ஓவர் மிஷின் மேட் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ், இயந்திரங்கள் மூலமாக செய்யக்கூடிய கலை பொருட்களை விட மனிதன் தன் கையால் செய்யக்கூடிய அந்த கலைகளுக்கு அதைவிட இயந்திரத்தினுடைய மதிப்பை விட அதிக மதிப்பு இருக்கிறது. nonetheless என்றால் இருந்தும் கூட, even this advantage is not necessarily denied to machine work. அப்படி இருந்தாலும் கூட இயந்திரங்களுக்கு என்று அந்த 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 ஒரு கலை நுட்பத்தை நாம் வழங்காமல் இருக்க முடியாது. இயந்திரமும் மனிதன் செய்யக்கூடிய விஷயங்களை விட அழகாக செய்யக்கூடிய திறனையும் பெற்றிருக்கிறான் என்று சொல்கிறது. a machine is after all, மெஷின், இயந்திரம் என்பது என்ன? merely a tool. டூல் என்றால் என்ன? அது ஒரு ஆயுதம். மெஷின் என்பது ஒரு ஆயுதம் தான். more sophisticated than a knife. கத்தி என்று இருக்கிறது. கத்தியை விட கொஞ்சம் நாகரிகமாக இருக்கிறது. கத்தி என்பது ஒரு டூல், ஒரு பொருள். அந்த கத்தியினுடைய நாகரிகத்தன்மையுடன் இருக்கக்கூடியது தான் ஒரு இயந்திரம், மெஷின். ஒரு சிசல். சிசல் என்றால் என்ன? செதுக்கக்கூடிய கல்லுளி என்று சொல்வார்கள். பட் a just tool for all that.
மெஷினும் ஒரு சாதாரண ஒரு பொருள்தான். மீன்வாயில் a good creative artist, ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான ஒரு கலைஞன், is still an artist, ஒரு கலைஞன் தான். ஆக்கப்பூர்வமான கலைஞன் என்பவன் ஒரு கலைஞன் தான். அவன் மெஷினை பயன்படுத்துகிறானோ கையை பயன்படுத்துகிறானோ அவன் கலை வடிவத்தைத்தான் பார்க்கிறார்கள். அது மெஷின் உருவாக்கியதா அவன் கைகளால் உருவாக்கினானா என்பதை பார்ப்பதில்லை. ஸோ ஈவன் வென் வீல்டிங் என்றால் என்ன? உபயோகப்படுத்துவது. ஏ பவர் சா என்றால் என்ன? அறுக்கக்கூடிய. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஏ பெயிண்ட் ப்ரஷ்க்கு பதிலாக ஒரு நாகரிக மிஷின் பயன்படுத்தினாலும் அந்த இமேஜினேஷன் ஆஃப் ஏ ஜென்யூன் ஆர்டிசன் உண்மையான கலைஞன் கேன் அண்ட் வில் எமர்ஜ் ஃப்ரம் his or her work. அந்த உண்மையான கலை வடிவம் இயந்திரத்தை பயன்படுத்துகிறானோ கைகளை பயன்படுத்துகிறானோ அவனுடைய அந்த உற்பத்தியான அவனுடைய அந்த கலை வடிவம் வந்துவிடும். வெதர் இட் இஸ் ஃபேஷன் பை ஹேண்ட், கைகளாலோ, இன் ஏ ஸ்டுடியோவில் தான் அவன் எல்லா வேலையும் பண்ணுவான், ஆர் இன் ஏ மெஷின் ஷாப், அது குடோனிலே அல்லது ஒரு மிஷின் இயந்திரங்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்திலே அவன் தன் வேலையை செய்தானோ அல்லது அவன் அறையிலே செய்தாலும் அது அவனுடைய கலை படைப்பு. ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கிறார்? இந்த இயந்திரங்கள் மிக முக்கியமானவை, இயந்திரங்கள் தேவை. இயந்திரங்கள் எந்த விதமான முறையிலும் அதை தாழ்மைப்படுத்தக்கூடாது. இயந்திரங்கள் முக்கியமானவை கலை பொருட்களுக்கு. இயந்திரங்களை பயன்படுத்துகிறோமோ இல்லையோ கலைஞன் தான் என்று இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை